ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Namaste. Today I am going to talk about the Subhaman Gill's horoscope. He is going to be the man of the match in the second test, and also the century he has scored close to 150 runs. Now, how is the future of Subhaman Gill's horoscope? First of all, he has Jupiter and Saturn in Mesh, Rahu, Venus in the 4th house from Saturn, Moon, Mercury, Sun in the 5th house, Mars in the 8th house, and Ketu in the 10th house. So therefore, you can expect all the Raj Yogas is there in the chart. The wonderful Raj Yoga of 5th Lord in the 5th house, 8th Lord in the 8th house, which is a wonderful horoscope as far as Subhaman Gill is being concerned. He is going to be very, very successful as a cricketer. He is going to come up in his life in a major manner, and he is running the dasha of sun, so which means there will be a lot of growth and development as far as his life is concerned. He will be growing bigger and bigger in the stature of cricket. He is going to score more centuries, he is going to score more 50s, he is going to have a permanent place in the test cricket side. He has an excellent technique and form, and his form is clicking because he has a very good dasha, which is the 5th Lord in the 5th house from Saturn. Saturn also combines with the 9th Lord. Whenever 10th Lord and 9th Lord combines together, it is supposed to be a major Raj Yoga by the planets. According to the great Parashura, whenever the 10th and the 9th Lord combines together, it is supposed to be the significant of a great growth, very big career success. It is called as Dharma Karma Tipati Yoga. The second one is the 5th house. Sun being in the 5th house from Saturn shows immense fame. Fame and popularity will be very, very huge. The blind side, the difficult side of Subhaman Gill is Venus and Rahu combines together. Whenever Venus and Rahu combines together, multiple girlfriend, sex before marriage, and also can be addicted to sexual life and can get involved with elder women, and also will be very, very interested in sexual matters. So if you look into it like that, Subhaman Gill will have a problem with women. Whether it will come out, whether it will be scandalous is all a different thing, but it is not going to affect his career in any manner across. So this person's career will be very good. His 9th Lord combines with the 10th Lord, which means whenever his father blessing is there, whenever he goes and meets his family across, immediately his Raj Yoga will trigger, or the family members like his father and mother sees the match, his sister sees the match, he will be very, very successful. So Subhaman Gill is, as a cricketer, he is meant to play in a big level into his life across, and if you are going to be in the stock market or anything like that, you can put your gamble out to him as a person. The other important point of the horoscope is the Ketu in the 10th house is there. So which means he will be very mysterious. Many people will find his technique very difficult to penetrate. He will do very well. No wonder Sachin Tendulkar has gone ahead and praised him, because his horoscope looks very, very good into his personal life. So therefore Subhaman Gill will be a big added advantage in this entire thing across. Now many people ask, how will be the Rohit Sharma's captaincy will be there? Rohit Sharma and Rahul Dravid captaincy will be very, very positive, will be very growth oriented, and they will be able to win a lot of test matches, and they will be able to win a lot of one-day internationals across.
Rohit Sharma's contribution to the Indian cricket has been immense, and as a cricketer and as a captain, he will shine very well across as a person. But the problem is Rahul Dravid does not have much luck to him in his life across. The main problem is he was actually supposed to be substituted as a captain before Dhoni. The problem was Dhoni won the match, the T20 World Cup, and after that the Rahul Dravid's captaincy went down across. Therefore, you can expect these kind of twist and turn to happen when Rahul Dravid is there. At the highest level, though he contributes, though he does well across as a person, he can have a lot of twist and turn into his life across as a person. But for the moment, for the coming year till 2022, Rohit Sharma and Rahul Dravid captaincy is going to be very, very positive, very growth oriented, very, very successful across as a person. The other important player who's been contributing very well is Ravichandran Ashwin. Ashwin is that of Vrichika Lagna, and Saturn is there in the Lagna, and he is having Saturn Dasha also. The Saturn will be moving into his 4th house and Guru will be moving into his 4th house. So which means you can expect him to do really well with regard to the career. He will get more wickets. He will also be very, very successful into his career across. There will be a lot of growth and success into his career. So therefore, you can expect Ashwin also to play well. Of course, there are other horoscopes like Surya Kumar Yadav, like Shreyans Iyer, or for example, there are a lot of other people whose horoscope has to be analyzed, and we will talk about those horoscopes at a later point of time. But for the moment, it is very, very clear that Ashwin and Shubhaman Gill will have a long career ahead, and Rohit Sharma will have a positive career stand. Now, if you are watching this video and you want to learn high quality astrology like Bhrigu Nandinadi, where how to use the transit differently, how to use the Karakas differently, we will be teaching you in person, and we have put classes. Now we will also give you quality prediction at a very, very economical price. So you have any doubts with regard to your career or marriage, definitely we will be helping you across as a person. So please don't worry, don't think I'm promoting in the video, just that the quality of astrologers are very abysmal and many people are not clear. We always believe in remedies, and remedy will make a huge difference into people's life across. I'll be sharing you all those details with you in the coming videos across. I pray a God that whoever is looking in the video, may they get correct guidance, may they help many people, may their life problem get solved with astrology. Thank you so much. The principal mistakes people do in their sadhana. The first and the foremost principal mistake is the choosing of the guru. Many people try to choose the dead guru as their guru. You have to understand the dead guru cannot help you much as a problem. Even though he is an inspiration, even though he is a legend, even though he must have crossed a lot of things, it will be very difficult for those people to guide you and to help you across as a person. So therefore, the first spiritual mistake people do into their life is not having a live guru. The second biggest mistake people do into their sadhana is not doing the sadhana every day across as a person. Whatever is the spiritual practice you do, you need a routine, and you need to do this routine again and again into your life across. That is very, very important to you as a person. The problem with the entire thing of doing the routine is people get distracted. They say, my work does not allow me to do, my friends do not allow me to do, my people do not allow me to do.
all these things is not possible to give as an excuse. For example, the great Larry Maharishi, the founder of Kriya Yoga, actually used to do his sadhana in the evening after he come back from his work. And also the great Yogananda Paramahamsa was studying in the college, and in the part time he was doing the sadhana across. So great many people use their time and abilities to come out of this Maya by doing the sadhana every day. It does not really matter whether you are doing Sandhya Vandanam, whether you are doing Kirtans, whether you are doing any kind of mantra or practice. You should come to the understanding that you need to do it every day as a person, no matter whether somebody gives you an instructions or not. The third level of doing the sadhana is minimum 4 to 5 hours of routine you should have when you are doing the spiritual practices across. Many people do not know how to do for 4 to 5 hours. In that case, you follow the routine of somebody, or maybe you can go ahead and do the practice on your own. For example, in Vipassana, they do the practice. They divide the entire practice session into 6 parts. The first 3 parts starts from 6 to 8. Then they have a break for half an hour. Then again 8 to 10. Again from 10:30 to 12:30 across as a person. This is the 3 times they are doing the sadhana as a person. The next level people do the sadhana is you can imitate the same sadhana in your house. Either you can do for half a day, whether you can do it for full day across as a person. You can take Vipassana as a model. Then there is a model in the Bihar School of Yoga where they try to make you do the sadhana from morning 6 to 10. After 10 o'clock, they allow you to have the lunch, early lunch, and they try to make you rest. Again, they start the sadhana by 3 o'clock. Now you can use that to imitate it. Again, you can do the sadhana in the Sri Ram Jai 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 Ram. They do the chanting throughout the day. Sometimes they go around the lamp and they start doing the chanting across. Now all these things are different model. You can do the yoga morning, evening, afternoon 5 times a day. You can do the tantra practice 5 times a day. It does not really matter. The more the intense your sadhana you can do for, it's like recharging the battery. Your sadhana battery becomes bigger and bigger, and you have a huge buffer with regard to that. This is an important attitude people don't have in sadhana. People try to listen to the lecture, people try to go to the read books across. Now these are all just the starting point. The real starting point is to start doing the prayer across, and that is very important. The third thing is taking up the spiritual challenge. Now many people come and complain to me saying my father is not allowing me to do, my mother is not allowing me to do, my friends are not allowing me to do, and maybe I have a very difficult time across. All these things, people go on talking about it without coming to the understanding. When you are doing spiritual practice, you are bound to attract resistance. You are bound to attract people who will not allow you to do the sadhana very easily across as a person. They'll be creating barriers, obstacle, difficulty, so you will have to work your way out. Actually, there was a cricket player who came to me to ask the questions about the sadhana. I told him sadhana is like doing the cricket match. You will have opposition, you will have difficulty, you will have problem. You should try to integrate your life problem into your sadhana itself. So, for example, somebody doesn't have money, they can do the Mahalakshmi sadhana to understand the nuances of money. Somebody is talking about education. This goddess Saraswati sadhana can be taken to understand about the education. Actually, the problem with many people is not financial freedom, which does not allow them to do the sadhana. It is their focus, it is their intention, it is their willingness to take the challenge. For example, your son is not studying. You can take it as a challenge to help him to study by blessing him every day, by doing the chanting and
prayer for him as a person. Women are very good at it. They try to take their personal problem into the sadhana and they try to overcome any difficulty across as a person. So this is the third attitude. Don't try to ask for easy things with people, easy things where everybody should be cooperative and they should do the ego massage where you think you are doing the sadhana. Sadhana means you will be facing resistance, difficulty. You should be willing to take up the challenges across. The fourth thing is you will be given always a priority. It is choosing sadhana versus choosing fame. Choosing sadhana versus choosing money. Choosing sadhana was writing a book. Choosing sadhana for something else. The either or choice will be given again and again into your life across. So you will have to come to the point of saying repeatedly, I choose God, I choose sadhana, I choose my practice as a priority than choosing all these things across. It does not mean money is bad, it does not mean the fame is bad. But you have to understand fame is a component where many people have got lost with their sadhana. Many people do the sadhana and they become very famous. It is Tapeshwari me, Rajeshwari, Rajeshwari me, Narakeshwari. That is, you start enjoying the fruits of the sadhana. You get money, you get wealth, you get popularity. Lot of people will come and respect you across a person. Suddenly your mind is taken away from the sadhana. You can think, why should I do the puja today? Why should I do the prayer today? Like that, you will get distracted across. So it's very important that you do not take the mind off the sadhana. If it is a sadhana and something else, it's sadhana like going abroad, sadhana and doing a retreat versus going abroad, doing everyday practice for doing something else. Try to stick on to the sadhana than anything else in your life. You will evolve a lot, you will evolve faster across because everything is transitory in nature. One has to come to the understanding that sadhana, guru, God is more important than the other thing. The first important thing is if you have situation and circumstances which are favorable, then try to extend your sadhana time. For example, you have a holiday on Sunday and nobody is disturbing you, then it is better to improve your practice from 4 to 8 hours. Whereas if you are having a very difficult day, just coming and doing it for 2 hours itself will be very, very helpful to you as a person. So don't try to get carried away into your life across because many people have this as a main problem into their life across. So if you want to do sadhana into your life, when it is a bad day, try to do the minimum sadhana. When it is a good day, try to extend your sadhana across. It is like a gym and a fitness guy. The gym guy will do more if he is feeling very elated across, and if he is having a very tough time, they will keep the routine at least to a minimum. So these are the main mistakes people do into their life. Normally what happens, they have a guru who demands a seva. All these gurus have a very, very common thing. They want to have a free workers into their organization. So they call you, they make you do the seva, they don't pay you. And once you are leaving them, you are having only punya and you have a lot of financial insecurity into your life across. So please understand, in the name of Guru, somebody exploits you, somebody does not do sadhana, please don't respect him as a person. I know one Sankaracharya who finds it very difficult to get up in the morning and do a puja. So he does one puja at 12 o'clock, again another puja after the 12 o'clock, and he says, I have done 2 pujas. No, that is not the thing. You have to get up and do one puja in the morning, means you should be willing to follow the niyama across. So please understand that don't choose a wrong guru. Do sadhana every day whether you like it or not. In bad days do minimum sadhana, in good days try to extend the sadhana, and don't try to ask for easy situations where you can do the sadhana. And finally, be thankful. Finally, you have to make a choice between sadhana and other things. Always choose the sadhana. Don't try to choose anything else. I pray God that may you be successful with your sadhana and may you guide many, many people across. Thank you.
There was a person by name Sundaram who is a good friend of mine. I've known him for 20 years. That man referred a client. The client came along with his wife and he showed me the horoscope of his son. I told him his son will not be interested in education. The son will not be interested in going to as work. He will want to start the business and it is not very good for him. The man was so astounded that I gave such an accurate prediction. He asked me, is my son's life is going to be bad? I told, no, your son's life is going to be better, because if you do the remedial measure, he will become better. They became very, very desperate, and it turned out to be that they could not pay for the remedy. So they told me every 10 days or 20 days we will come and do the remedy. They are worshipper of Lord Shiva, and they worship Saturn in some form of something called Challakutti or something like that. The other one is his wife asked me. So she said, sir, I want to start a food business. Now will you help me as a person in suggesting the remedies for my business to take off? So I told, Amma, you look fair, you have a long hair, you have a lot of Lakshmi Kataksham into your life. So please light lamp for Mahalakshmi, where you will do really well with regard to the business. She started a food business. Slowly, she started getting better and better results. There was a lot of orders coming on, and within 6 to 8 months, the business took off. This man was taking money from his father and he was not making money like everybody else. He was doing some real estate business by which he was not making money. It turned out to be exact that the guy was interested in doing the business. He could not make money. The second thing, I told them that their son will get a job after doing the remedies. They started doing the remedies. He got a lot of interviews. After that, he got a job in Zoho, and they came and asked me. They said they are having too many rounds of interview. We do not know whether he will get it across. So I told them definitely they will be getting across, and ultimately he passed by about it. This is a very good example of remedies coming true. I have withheld the name of the person because it's not going to be helpful for him as a person. But it is truth. You can call it as a miracle, because the guy was playing the video game. He wanted to do something with the video game. They were not able to convince him at all to go out and do the work. In fact, I recorded for him my entire thing, and I sent him across the video prediction, just like how we do it for the clients. We found that his attitude changed, his demeanor changed, his hairstyle changed. Within a matter of 4 months, a lot of things changed for the remedy across as a person. So this itself is a very, very good example of the remedies coming across as a person. So please understand that astrology means remedy is there. Many people talk about astrology as a fatalistic science, as a karmic science, without the understanding that it is not fate or karma, it is a diagnoscope. It is like a scan report. It is a blood report. It is a scan report for which you don't need to worry. It is telling you your level of karma, your level of problem, which is connected, which is getting exactly reflected by the placement of the planet. The problem with many astrologers is they have no idea of remedy, so they start simply blaming Saturn and Jupiter without understanding what is the remedy which has to be done across, how it should be done across. They have no idea. Don't believe anyone who says the remedy has to be done for 10 days, 12 days. It is not going to work.
you need to do the remedies for 120 days. That is double the mandala. 48 days is one mandala. 96 days is the double mandala. So to have an impact into a person's life, you require 120 days. Some of the people will require 150 days. Some of the people will require 180 days. But that is all depends on the depth of the karma, which means it depends on the depth of the disease. There are some horoscopes which are very afflicted, for which the long-term remedy has to be done across. So don't get carried away by people who tell you about stones. These stones are not going to have an impact like that of puja, homa, abhisheka, lighting the lamp, tying the thread, or giving the bali. These are the various techniques which is being employed by us, which gives profound and absolute results, which is very stunning across. Now I will give you another example. We are the only people who do the remedy, and we will send you the video recording of the Sankalpa and the Asirvada. There is a particular lady who came to me. She is a Hindi teacher. Her husband had died. She was so disturbed about her son going into UK in the middle of the corona. They didn't know whether they will get the thing itself. They got it. Second thing, she was very frightened because the London was full of corona pandemic. They were having all kinds of problem with the corona. I told them not to worry, continue the remedy. In fact, there was another teacher who was always talking negative about the boy. She told him he'll come back from UK, he'll come back from the UK. We did the remedy and we found that the boy continued and finished the properly his degree. Imagine in corona, without getting affected, without getting afflicted, the person finished the remedy. Then he got a job and he has applied for a job, and even in the pandemic he got a job. This is the example of a remedial measure which can change the person's life completely across. So please don't come to the astrologers like us and ask what is the puja has to be done, what is the remedy has to be done, which will be more helpful to you than simply asking fatalistic prediction which might not and come true. In astrology, the Lagna Lord signifies the will. If the will of the person is very clear, then the person can manifest a lot of things. But the problem is people confuse between free will and fate. Fate is what you have done in the past. Free will is what you can do with your future. The point is, if you do the remedies, what happens? Your aura gets cleared, chakra gets cleared, your time blocks get cleared completely into your life. There are many people who talk about mind, speech, action, words, intention. Beyond this, there is a level called time, because viparita kale vinasa buddhi. In a bad time, the mind becomes perverted across. You can see the influence of time in people's life. That's why people say time is God, Kala. The problem with many people is they do not understand that astrology has a very fine techniques of based on time and ritual. If you do the time and the ritual properly, people will have a tremendous impact into their personal life. The many men, many women are very worried about their children, whether they will settle down in the career properly, whether they will have a proper job or not. Do not worry. From Saturn, if you do the 10th Lord remedy, the person definitely will have a good period as far as their career is concerned. So therefore, it is very important that you become very clear with regard to your career and by doing the remedies. Many people are not so clear what is the job they have to take, what they have to do as a person. This will be more helpful to you by doing the remedies across as a person. Therefore, this video, we will be giving you quality prediction. We have helped many people. We are at a reasonable price. Please do come and approach us. We will respond to you immediately. You can come through video calling, you can come through telephone calling.
whatever it is, do come and take the remedies and help your life across. Thank you. Hi, this is your astrologer Gopalakrishnan. Many astrologers have the wrong notion that there are no remedial measures in the world of astrology. The problem is, if you read the text of Parashura talks about remedial measure for people who are born in the Amavasa birth. All major astrology textbooks talk about remedial measure. Unfortunately, in India, many astrologers are not trained in remedies. That is why they have a confusion. They have a particular school. Many people, what is pre-written cannot be rewritten. Is their attitude what they have as a person. Remember, you go to a doctor, you tell the doctor, I'm having headache, fever. The doctor tests and write a prescription for you and give it. Remedial measures are the same like that. If you go to a astrologer, he listens to your problem or he tells about your problem and he writes the remedy how to solve it. The remedies can be in the situation level, circumstances level, environmental level, link level. It depends on the many level. So basically, if you go to an astrologer, you expect to have a remedies. The remedy can be in the form of temple or doing homa, doing puja, wearing a gemstone or doing purascharna or doing parayana. It depends on the intensity of the problem. Now many people try to do remedies on their own. Actually, for small problem, you can do remedies on their own. The problems which are small in nature, like headache, you can itself do the remedy for yourself. But suppose you have a heart complaint, you have a very difficult marriage, you have a huge losses in business, like that, a very complicated problem, you have to take professional help as far as the remedy is concerned. Therefore, if you come to us, we will tell you whether the remedial measure has to be done for days or weeks or months or years. Now, depending on the person, if it takes a small problem, that day one man came, he said, I want for an interview. So, interview is just 54 lamps, he lighted, immediately the problem got solved. There's another guy came, he said, I'm having a problem with my wife, she has sued me in the court. I said, don't aggravate any further of your problem by suing back her into the court. So that was the remedies with counseling we gave her as a person. So therefore, the remedies are a very integral part of astrology. First is scripture, second thing it's like a doctor-patient approach. You will have to solve your problem. Many people who have not studied the law of karma says what is pre-written can't be rewritten and all that thing. The Jaina philosophy, the Buddhist philosophy, the Hindu philosophy, karma means unskillful action. Prayachitta means reversal of one's own thinking. The thinking has to be reversed. So which means the habit has to be reversed or the situation can be reversed. Therefore, remedial measures are integral part of astrology which will help you to facilitate the process, facilitate a lot of problem into a solution. You have a problem, you do the remedies, you will get solution, link, ideas, how to solve the issue. Therefore, in astrology, it is very important that remedial measures are integral part of astrology. But the problem is, suppose you have a psychiatric problem, it has to be done for years. Suppose you have a problem of drug addiction, the remedial measure has to be done for years. So it depends what kind of problem, how long you should be able to do, that will decide the nature and the course of remedies. வணக்கம், உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் கோபாலகிருஷ்ணன் அல்லது குரு கிருஷ்ணன் ஆதேஷ் ஆர்பிஓ. இன்றைக்கி பேச போகும் தலைப்பு பர்த்டே பூஜைகள். நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, சார் வாழ்க்கையில் நான் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகிறது அப்படின்றது கேட்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுடைய ஜென்ம மாதத்தில் வர ஜென்ம நட்சத்திரம், அதாவது நீங்கள் பிறந்த மாதத்தில் வர உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கி நீங்கள் பூஜை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வருஷங்கள் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நிறைய பெருந்தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்த்டேவை கிராண்டாக கொண்டாடுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க பர்த்டேவை ஊரே கொண்டாடும். நீங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக போகிறீங்கனாலே உங்கள் பர்த்டேவை எந்த அளவுக்கு கிராண்டாக வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க. இது அஸ்ட்ராலஜியோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்.
இதை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு, படி, எஜுகேட் பண்ணிக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு செகண்டரி மேட்டர் தான். மெயின் மேட்டர் வந்து உங்களுக்கு அந்த பர்த்டே பீஸ்ஃபுல்லாக போச்சுன்னா உங்களுடைய லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக போகுதுன்றது அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒரு லைஃப்பை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அதாவது ஜனவரி மாதம் வர ஜென்ம நட்சத்திரம், பிப்ரவரி மாதம் வர ஜென்ம நட்சத்திரம், மார்ச் மாதம் வர ஜென்ம நட்சத்திரம், அதே மாதிரி ஏப்ரல் மாதம் வர ஜென்ம நட்சத்திரம், ஒரு மாதம் வர ஜென்ம நட்சத்திரத்தை நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்தை பிறக்காது, நிறைய பேருக்கு வந்து மேரேஜ் நடக்காது, ஒர்க்கில் க்ரோத் இருக்காது. காரணம் அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து அவங்களுக்கு சரியான இதாக இருக்காது. அதனால தான் அவங்க லைஃப்பில் கஷ்டப்படுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் எங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து பர்த்டே அன்னைக்கு தான் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்தார், அந்த வருஷம் முழுக்க அவருக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னார், சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருடைய தம்பி வந்து சைக்கியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் பர்த்டே அன்றைக்கி போய் சேர்ந்தார், அவருக்கு தொடர்ந்து பெரிய ப்ராப்ளமாக ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னாங்க. இதுவும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம். ஸோ ஜென்ம மாதத்தில் வர ஜென்ம நட்சத்திரத்தை நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து மேம்படும். ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து வேறையா? ஆமாம், லேடிஸ்க்கு வந்து ஜென்ம திதி வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஜென்ம திதியில் தான் நிறையா நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து நடக்கும். அந்த ஜென்ம திதி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா இல்லை, ஜென்ம திதியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, லேடிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த வருஷங்கள் வந்து நன்னா இருக்காது. அதனால் மாதம் வர ஜென்மதிதி, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லேடி வந்து அஷ்டமி, சுக்ல அஷ்டமியில் பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அஷ்டமி திதி அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டாங்க, ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டாங்க, ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா நல்ல விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். ஸோ அதனால் ஜென்ம மாதம், ஜென்ம திதி இதை ரெண்டு வைத்து கொண்டீர்களானாலே லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்டு ஆல்சோ நம்ம பிறந்த கிழமை, இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்தீங்கன்னா முருகரை கும்பிட்டிங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க, தேர்ஸ்டே பிறந்தீங்கன்னா குருவை கும்பிட்டிங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க. எந்த கிழமையில் பிறந்தீங்களோ அந்த தேவதாவை கும்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் வந்து நிறையா மேம்படும் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆக போகிறாங்கன்னா ஒரு ஜென்ம மாதமும் ஒரு ஜென்ம நட்சத்திரமும் அவங்களுக்கு நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜெயலலிதா அம்மையார் எடுத்துக்கோங்க, அவங்களுடைய ஜென்ம மாதம் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகி அவங்க உடம்பு படுத்தலாக இருந்தாங்க, அந்த வருஷமே அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது நடக்க போகிறதுன்றத நம்மளுடைய ஜென்ம மாதம், ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து பெரிய குறியீடாக காட்டும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய மேரேஜ் டேட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ மேரேஜ் டேட் வந்து அந்த வர நட்சத்திரத்தை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் அந்த நட்சத்திரம் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். இப்போ வந்து மேரேஜ் டே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு மேரிட் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வந்து டைவர்ஸுக்கு அளவுக்கு போயிட்டார். அவர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படிங்க இருந்தது அப்படின்னாரு. அவர் சொன்னார், சார் நாங்கள் வந்து மேரேஜ் டே அன்றைக்கி ஒரே ரகலை ஆயிடுச்சு சார், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச முடியாமல் அடிதடி அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாரு. அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஸ்துபோ டே. ஸ்துபோ அப்படின்றது வந்து அக்குபங்க்சரில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பேர் ஸ்துபோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜென்ம மாதம், ஜென்ம நட்சத்திரம், அந்த மேரேஜ் நட்சத்திரம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டாலே உங்கள் லைஃப் வந்து வரும். இதுக்கான பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து அன்றைக்கி எஸ்பெஷலி ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கும் மேரேஜ் டே நட்சத்திரம் அன்றைக்கும் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நிறையா நல்ல விஷயங்கள் தொடர்ந்து அந்த இயரில் நடக்கும். இது நான் எனக்கோசரம் சொல்ல, உங்கள் ஹெல்ப்புக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சைக்கிக் டெக்னிக் வந்து வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஆர்ட்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதில் எப்படி வந்து பணம் எடுக்கிறது, அது எப்படி கமர்ஷியலாக பணம் பண்ணுறதுன்றது வந்து தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ஆயுர்வேதம் வந்து படிப்பாங்க, இல்லை சித்த மருத்துவம் படிப்பாங்க. ஆனால் அதை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணுறது, எப்படி கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸாக வச்சு பணம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது.
அதே மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜிலையும் நிறைய பேர் பார்ட் டைம் அஸ்ட்ராலஜர்ஸாக இருக்காங்க. டிவியில் கூட வருவாங்க, பிரபலமாக கூட இருப்பாங்க. ஆனால் அதை முழு நேர தொழிலாகவும் முழு நேரமாகவும் அவங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்கான காரணம் வந்து அந்த நாக்கு வந்து தெரியாது. அந்த நாக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் அவர்கள் ஃபைனான்ஷியலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாக்கு வந்து பரிகாரங்கள். அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி விலாவாரியாக பேச போகிறேன். அந்த பரிகாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த பரிகாரம். எந்த ஆங்கிள்லேருந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணால் அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்காதுன்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுற தப்பே வந்து லக்னத்துலேருந்து பரிகாரம் பண்ணால் அது கிளிக் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ராங். எல்லா பரிகாரங்களுமே உங்களுக்கு வந்து காரகத்திலேருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் கிளிக் ஆகும். காரகம் என்றால் செய்து கொடுப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்டில். அதனால் அந்த காரக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து செய்தால்தான் பரிகாரங்கள் கிளிக் ஆகும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நாக்கு, ஃபஸ்ட்டு சூக்ஷமம். இதை வந்து அனுபவத்தில் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த நாடி அஸ்ட்ராலஜியில் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். இதை வந்து சரியாக தெரியாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் பரிகாரம் சொல்லும் பொழுது தான் அது வேலை செய்யாது. தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதிக்கு பரிகாரம் சொன்னால்தான் கிளிக் ஆகும். சனியை எடுத்து, சனி மேஷத்தில் இருக்குது, அது 10 குடையவன் சனி. ரிஷபத்தில் இருக்குது, 10 குடையவன் குரு. சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறாரோ இல்லை 10ஆம் வீடு என்ன இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட சொன்னாதான் வந்து கிளிக் ஆகும். இரண்டாவது, பெண்களுக்கு வந்து செவ்வாயிலேருந்து 7ஆம் வீடு, அதே மாதிரி சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீடு, அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பரிகாரம் பண்ணால்தான் ஆகர்ஷணம் நடக்கும். அந்த விஷயங்கள் ஆகர்ஷணம் ஆகும். அப்போ தான் வந்து கல்யாணம் வந்து ப்ரப்போசல் வரும். ஆனால் சுக்கிரன்லேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணாதான் அந்த காரியம் சித்தி ஆகும். எந்த காரியம்? கல்யாணம்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். செவ்வாயிலேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணும் பொழுது தான் மேரேஜ்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். ஸோ காரிய சித்தி வேற, ஆகர்ஷணம் வேற. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இரண்டாவது விஷயம் வந்து இப்போ குழந்தை பிறப்புக்கு வந்து குருலேருந்து 5ஆம் வீட்டில் பரிகாரம் பண்ணாதான் அந்த கரு உற்பத்தி ஆகும். ஆனால் அந்த காரிய சித்தி ஆக வேண்டுமென்றால் 10ஆம் வீட்டுக்கும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு விருச்சிகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா குருவுக்கும் சூரியனுக்கும் பரிகாரம் பண்ணால் கன்செப்ஷன் உண்டாகி அது சேஃபாகி கரெக்டாக அந்த இதுக்கு உள்ளே போகும். ஸோ இதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதை பற்றி ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் பரிகாரம் தப்பு, அதை தப்புன்னு பேசுகிறதே தப்பு. காரணம், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல உலகத்தில் உள்ளது. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பரிகாரம். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வரல, மார்ச்லேருந்து 11ஆம் அதிபதிக்கு அவங்க விளக்கேற்றி பரிகாரம் செய்தால்தான் அவங்களுக்கு வீட்டு வாடகைக்கு வரும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து படிக்கவில்லை என்றால் புதனிலிருந்து 5ஆம் வீடு, புதனிலிருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் செய்தால்தான் அந்த விஷயங்கள் கிளிக் ஆகும். ஸோ இதுதான் பரிகாரத்தோட பேசிக் சூக்ஷமம். அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயே வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் அவங்க வந்து சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. எந்த காரகத்திலேருந்து 3ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சுக்கிரன்லேருந்து 3ஆம் வீடு வந்து ராகு கேது இருந்தால் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த ராகு கேதுக்கு விளக்கேற்றினீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒருத்தரை கேட்க வைக்கிறதே ஒரு நாக். இப்போ ஒரு ஆள் வந்து சொன்னான், சார் அவர் வந்து ஓவராக நெகட்டிவாக நினைக்கிறார் சார், ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்கிறார். சனியிலேருந்து லக்னாதிபதிக்கு விளக்கேற்றினாதான் அவங்க ஒர்க்கை பற்றி பாசிட்டிவாகவே நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த 12 வீடு என்னன்றதை நான் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன். முதல் வீடு வந்து திங்கிங். எந்த காரகத்தோட திங்கிங்கை மாற்றணும், டிசிஷனை மாற்றணும், கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது முதல் வீடு. 2ஆம் வீடுன்றது வந்து பேச்சு. அவங்களுடைய பேச்சை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ போகிறாரு, அவர் 2 குடையவன் 6ஆம் வீட்டில் இருக்குன்னா அவர் கண்டிப்பாக நிறையா வாட்டி இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆகிருப்பார், பயங்கர ரகலை பண்ணியிருப்பார். அதே மாதிரி 3ஆம் வீடு என்பது கேட்பது, மற்றவர்கள் நல்லது சொன்னதை கேட்கறது, அதெல்லாமே.
4ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து இடம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு குருவிலேருந்து 4ஆம் வீட்டுக்குடையவன் 12ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன் சொந்த வீட்டில் நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனால் அதை நீங்கள் விட்டுடுங்க அப்படின்னேன். ஸோ அவர் வீடு மாற்றி வாடகை வீட்டில் வந்தார், குழந்தை உண்டாயிடுச்சு. அதே மாதிரி 5ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து ஆகர்ஷணம், லிங்க் சிங்க் கோஇன்சிடென்ஸ், அதாவது சக்ரா லெவல் அட்ராக்ஷன், அன்கான்ஷியஸ் கர்மா, அதை ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா தான் ராஜகம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோடீஸ்வரன் ஆகணும், குருவிலேருந்து 5, 9க்கு தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் அவங்க கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. காரணம் 5 குரு வந்து தனக்காரகன், அதுலேருந்து 5, 9ன்றது வந்து திரிகோணஸ்தானம், லக்ஷ்மி ஸ்தானம். அதனால் எப்படி எதுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லா காரகத்துக்கும் 6ஆம் வீடு எதிரி. நிறைய பேருக்கு சத்ரு இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு லேடிக்கு வந்து சந்திரன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன் செவ்வாயிலேருந்து உங்கள் அம்மாவே உனக்கு சத்ருமா, உன் சொன்ன பேச்சு கேட்காத. என்ன சார் பண்ணுறது, வர ப்ரப்போசலை எடுத்துக்கோங்க, டக்குன்னு 15 நாளில் கல்யாணம் ஆகிடுது அந்த அம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி 7ஆம் வீடுன்றது ஆகர்ஷணம், நம்ம யாரை ஆகர்ஷணம் செய்வோம், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், ஹூம் யூ ஆர் சீயிங். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தப்பாக தெரியாது. இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேச்சுலராகவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆறவங்களை பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுன்ற விஷயம் தோணும். அதே மாதிரி 8ஆம் அதிபதி வந்து எண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். எண்ட் ஆஃப் திங்னா ஒரு விஷயம் நிறைவேறுதல், முற்று பெறுதல். இவங்க வந்து சாவு மாரணம்னுவாங்க, அது அவசியமே இல்லை. 9ஆம் அதிபதின்றது குரு. நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன், சுக்கிரன்லேருந்து 9ஆம் வீடு சரியில்லைன்னா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒருத்தர் பெரிய அஸ்ட்ரோ டிவியில் வராரு, அவர் முருகர் பேர் இருக்கும், அவருக்கு 9 குடையவன் ரொம்ப அஃப்ளிக்டட், அவருக்கு கல்யாணமே ஆகலை, கிட்டத்தட்ட 38, 39 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் எல்லா பெண்களையும் பற்றி தப்பாக பேசுவார், யார் கூட படுத்தாங்க, யார் கூட செஞ்சாங்க. அதான் அவருடைய ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடராக இருக்கார். அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாத காரணம், அவர் லவ் பண்ண பொண்ணெல்லாம் ஓடி போன காரணம், அவர் யார் அட்வைஸையும் கேட்கவே மாட்டார். எந்தெந்த அட்வைஸ் தப்பாக இருக்கோ அதை தான் கேட்பார். அதே மாதிரி 10 குடையவன்றது காரிய சித்தி, அந்த விஷயங்கள் எப்படி நிறைவு பெறலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 10ஆம் வீட்டில் வந்து பெண் கிரகம் இருந்தால் பெண்களை வச்சு தான் காரிய சித்தி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி 11ஆம் வீடுன்றது வந்து இன்கம், அந்த பணம், அந்த பணத்தை எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தொழிலுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும், இப்போ உதாரணத்துக்கு வீடுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். 12ஆம் வீடுன்றது வந்து முடிவு, செலவு. ஒரு விஷயம் செலவு பண்ணால் முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறது. அதனால் கரெக்டாக எந்த காரகத்தை வைத்து பரிகாரம் சொல்ல வேண்டும்ன்றதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதை விட்டு பரிகாரம் தப்பு, பரிகாரமே இது இல்லை அப்படின்னு பேசுறது வந்து வேஸ்ட். இதில் வந்து சூரியன் பேரை வச்ச ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் இருக்கார், அவர் டிவிலாம் வராரு, அவருக்கு பரிகாரம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல, ஆனால் பரிகாரம் தப்புன்னு பேசுறது. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி வேறு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அவங்க பரிகாரம் மார்க்கெட் பண்ணல, சாஃப்ட்வேரை மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. இதே தான் சில காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, சாஃப்ட்வேர் தப்பு, பஞ்சாங்கத்தை வச்சு பார்க்கறது தான் கரெக்டு. இந்த மாதிரி ஒரு பழைய பஞ்சாங்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் ஜோதிடத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் பரிகாரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ பெரிய கோவில்களை கட்டினவர்களெல்லாம் ஒரு முட்டாள்களா? இப்போ வழக்கத்தீஸ்வரர் இருக்குது, கங்காதீஸ்வரர் இருக்குது, அதெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். எல்லா கோவிலுமே பரிகார சென்டராக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு, இன்னமும் இருக்குது. அதுக்கு தான் அந்த மக்களை வந்து போகிறாங்க. அதனால் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக அஸ்ட்ராலஜியை யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.